بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Welcome dear students in lesson Malik Idris Sanusi School in Istanbul. We are still in Unit 6 and we are finishing up with Unit 6. We are almost done with Unit 6, but we still have to do some very important exercises. Some very important exercises in the workbook. I think yesterday we talked about the last rule, which is reporting requests. That was our last rule, here reporting commands and requests. And we said that طبعا أعطيتونا بعض منكم أعطانا أمثلة. You gave us examples. We can report instructions, reporting commands and requests. We talked about this and we said we do that نقوم بذلك the same تقريبا almost the same thing as reporting statements الجمل العادية or questions, but the difference is that when we report commands and instructions, we use one thing that is different. We use the infinitive plus the to plus infinitive. يعني ما عادش نستعمل الزمن الأساسي للجملة، نستعمل أو ننزل في درجة في الماضي، نستعمل ال to plus infinitive. طبعا أخذنا مثال مثل ما نكون شايفين أمامنا. الأستاذ خبرنا قالنا do your homework. The teacher told us to do our homework. So this is this is reporting commands. Okay. طبعا نحل عليها تمارين بالكتاب الآخر، لكن بالبداية we will read this because we have some. I think this is the last thing before the revision of the roundup. Let's read it. Magazine startup، بداية المجلة. هلا بنشوف شو المقصود بهذا الكلام. Read the beginning of the two articles from a class magazine. As you can see, this is taken from a magazine. This is an article from a magazine. It's not the whole article، مش المقالة كاملة. But we will try to read it and try to say in general what is the text about, what could be the text from. طيب شو المطلوب منك هلا؟ حاول تقرأ هلا إذا سمحت هدول، حاول تقرأ لنا هدول هاي and try to guess. حاول تخمن what is the original text أو النص الكامل عن شو. مين ما عرف شنو ندير الآن؟ حاول تقرأ هذول النصين وحاول تشوف
عن شو النص؟ Yes, and send me the answer to the chat. Yes, we have some answers. Let's see. Okay, so Asif is saying it's talking about reported. They were talking the new building is going to build in October of Science Department at the university. This is what Bushra said. Asif, but in the magazine. Yes, Asif, this is only a small extract مأخوذة مقتطعة من النص الكامل. So it's not the whole thing. Let's read it and see what is it about. New building for science department. Okay, exactly, Rahad. So new building for science department. لاحظ العنوان أول شيء مثل ما تكلمنا. العنوان مختصر تماما. يعني إذا بدنا نرجع نساوي هذا العنوان جملة بنقول They are building a new building for the science department. لاحظت كيف رجعت العنوان. The head teacher said yesterday إذا a reported speech reporting something someone else said that the government had given. لاحظ had given لأنه عم نقول yesterday her money to build a new science department. She was delighted with the news and said it would make a big difference to science teaching in the school. She added that work would begin in October. Then they are reporting something. The second one, holiday in Malaysia. أيضا لاحظ العنوان. Look at the titles. So look at the titles. Holiday in Malaysia. هلا شوف هون استخدمنا اوكي بس اساسا هو العنوان قصير. It's a short title. Noura something has Noura Hussein has told Top Class magazine all about her holiday in Malaysia earlier this year. What is special about Malaysia? Noura, actually there are lots of special things about it. First of all, there's the sea. It's fantastic. The beaches are beautiful with white and tall palm trees. White and tall palm trees. So as you can see, this is not reported speech, Haya. This is direct speech.
anyway هلا بقى شوفوا شو المطلوب منا. طبعا كمان أنا حضيف معلومة أخرى. The first one, let's say, is a serious interview. Okay, a serious interview about something that is happening at school. The second one is about leisure activity, عن عطلة واستراحة وإلى آخره. خلينا نشوف هلا. To start a school magazine, to start a school magazine لحتى نبدأ مجلة مدرسية. هذا الكلام لو كنا بالمدرسة كان ممكن نساوي نموذج عنه. You need to set up a committee. Committee لجنة of these students من هذول الطلاب. هلا رح نشوف شو بنحتاج. Read what they will have to do. Then think of 3 students in the class who will do these jobs. احنا لو كنا في المدرسة كنا نفذنا هذا الكلام. حتى ممكن ننفذه لكن إذا زاد معنا وقت بعد رمضان. الآن مش وارد في رمضان. ممكن حتى أونلاين نديره. لكن يعني هو عبارة عن مجلة مدرسية، مجلة عادية يعني، لكن في يديروها طلاب committee of students of 3 students. واللي هن أول شيء the editor. هلا بنشرح شو هو، شو هذا الكلام يعني. the sub editor, the designer. خلينا نشوف كل واحد شو هو. the editor رئيس التحرير، محرر. is the boss or manager، هو المدير. the editor should make a list of the articles، هو اللي بيوضعها. list of articles، قائمة من المقالات. and ask different students، وبيطلب من طلاب آخرين in the class to write them. Students can also offer، أيضا طلاب بإمكانهم offer يعرضوا to contribute، يساهموا to the magazine. The editor chooses، بيختار the best article to use in the magazine. So the editor, what's his job, is the boss. The sub-editor، مساعد رئيس التحرير، checks the English in the articles. هذا بقى مهمته اللغة. spelling, grammar, punctuation. The sub-editor can also change some words. ممكن أيضا يغير بعض الكلمات في المقالة. Now the designer cuts up the articles and chooses the front and the pictures to fit on the page. هذا بقى مهمته تصميم. طبعا في أعمال أخرى بالجريدة، لكن لو كان يعني بدنا نديره في المدرسة كان اخترنا هدول الأشخاص. طبعا مثل ما بتعرفوا نحن حاليا برمضان موقفين الواجبات. ممكن هذا المشروع نديره بعد رمضان. ممكن نديره بعد رمضان. Okay, so I think we are done with Unit 6. We still have to do the exercises. We will read the roundup and we will do the corresponding exercises. نحاول نحل التمارين الموافقة لهذا الكلام. I think that's page 70. Let's see, Unit 6. طبعا في عنا تمارين وفي عنا قواعد ما زال في الكتاب الآخر. بالنسبة للإيميل يلي طلبته منكم، الحقيقة في ناس بعثوا لي إياه
هلا الدرس القادم بتفقد مين من الأسماء اللي بعت لي إياها وبتشوف الأسماء اللي ما بعثوا لنا إياها. The language of the news, no. We will see. Okay, so where is it? Yeah, this is it. We're talking about the roundup. The first one طبعا مثل ما بتعرف انه الراوند هي the sum up خلاصة of grammar. ما بننسى انه الراوند اب is not explained in details، مش مشروحة بالتفاصيل، هي فقط مختصرة. يعني نحن الجرامر القواعد عم نحاول نشرحها هون on the board. هاي عم تكون مشروحة أكثر. Is this more clear? No. I think this one is more clear. All right. So as you can see, we're trying to explain as much as we can here. All right. Now, if you remember بداية الوحدة, we talked about TV programs. We talked how to classify كيف نصنف and different types of films. وشفنا cartoons, chat show, lifestyle, soap opera إذا متذكرين, weather forecast, news. وشفنا كل واحد بشو بيتميز أو عن شو بيحكي. comedy, historical, horror, romantic, science fiction, thriller, psychological. Those are types of films طبعا. We also learned how to use words connected to newspapers. article مقالة, headline عنوان, editor محرر, sub editor designer. هلا قبل شوي حتى تكلمنا فيهم. identify features of headline. identify نعرف features of headlines نعرف مواصفات العناوين. مثلا where is it? headlines this one. Even if you remember the features of a headline, we don't use the articles, we make it as short as possible. It has to be very short. إذا متذكرين. All right. biggest book fair of the year in Tripoli. أكبر معرض كتاب في طرابلس. لاحظت قديش مختصر؟ prize winning researchers visit Libya. cameo competition attracts thousands. as short as possible. الكلمات اللي لا يمكن حذفها. نبقي فقط على الكلمات اللي لا يمكن حذفها. الآن use formal English. استخدم اللغة الفورمال وشفنا بعض الأمثلة. formal English. words like kids هي informal. إذا كلمات مثل kids هي informal. الكلمة formal منها هي children. enter طبعا في أمثلة كثير. enter go in. وقلنا حتى إنه
الصيغة الكاملة هي الفورمال، والصيغة المختصرة هي بستخدمها في السبيتش الانفورمال. she has gone، she's gone، she's gone هاي this is a، she's gone this is the، she's gone this is the informal way. اوكي، خلينا نشوف بعض التمارين هنيك ونرجع ونكمل هذا الكلام. I think this one we don't have to do it. The language of the news, read we have to listen. We don't have time now. Maybe we'll do this next time. Let's see. Yeah, this one. Find the formal version of each formal extract. يعني بإمكاننا نحاول هون ونشوف شو بعض الكلمات اللي ممكن نغيرها ونساويها formal. Find the formal version of each extract. No, I think this is the let's see. Yeah, we can think of this one. مثلا, let's see an example. Economic growth will slow down. Okay, ممكن نقول slow down, decrease مثلا, if the gap between the demand and the supply of engineers is not reduced. Could be slow down, could be increase مثلا. Along with the politicians and scientists. طيب هذا اتركونا يلا الدرس القادم نفكر فيه. Okay, هذا this one is more solvable. هذا يعني ممتع أكثر شوية في الحل. هلا رح نغير فقط الكلمة اللي تحتها خط بكلمة رسمية من الكلمات يلي فوق. معانا وقت؟ Oh no, we don't have time. We don't have time. يلا next time we will do it. Next في عنا تمارين حقيقة كتير. يعني next time we will do the exercises. إذا طبعا مش واجب لأنه هلأ ما فيش واجب. إذا بتحضر هذا التمرين هذا ظريف هذا التمرين. إذا بتحضر هذا التمرين page 80. إذا بتحضره مثل ما قلت لك الكلمات اللي تحتهم خط تستبدلهم بكلمات من اللي فوق. فإذا بتحضر هذا التمرين بيكون ممتاز. اليوم كأني شايف العدد الغياب قليل أو العدد الحضور قليل، ما بعرف شو المشكلة. anyway شكرا لحضوركم، الله يعطيكم العافية، ونكمل الدرس القادم إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.